ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी बन सकै महिमा जो तुम्हारी हम ना सद कर सिरत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सद कर सिरत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी दोहरा कल जुग आओ जिम सतगुरु साखी गोसट होए जिम जिम लिख आज्ञा गए देख बताऊं सोए। कल जुग आओ जिम सतगुरु साखी गोसट होए जिम जिम लिख आज्ञा गए देख बताऊं सोए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, we are very fortunate, ਆਪਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ that in this time we are blessed in the company of ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ परमात्मा दे बख्शे हुए सवासां नूं सफल कर रहे हां। We are making good use of the time that God has given us on this earth by coming into Sangat, by reflecting on the teachings of Guru Granth Sahib Ji and the history of Gursikhs who have come before us. So it is in reflection of the Gursikhs who have come before us that the Itihas of Panth Prakash written by Bhai Ratan Singh Pangu is based upon। जिस वक्त अंग्रेज़ां ने पंजाब दे विच आउणा कीता और 1800 तकरीबन 4 दे विच उन्हां ने दिल्ली ते राज कीता। When the British generals under Sir David Auxerloney and Captain Murray were setting about celebrating their victory in Delhi, ਜਦੋਂ ਉਹ अंग्रेज दिल्ली दे विच अपने राज दे जित दे नारे ला रहे सी और मुगल दरबार विच अपने राज दे जो इनाम सी प्राप्त कर रहे सी, भाव they were performing a military procession. At that point the Khalsa decided to attack Delhi and extract from Delhi its own taxes. सो ये वो टाइम दियां साखियां आ जदों खालसा खुद राजा सी, जदों खालसा खुद पंजाब दा राज करन तो इलावा दिल्ली तो भी टैक्स लैंदा सी। So not only did the Khalsa have Raj of Punjab, not only were the Khalsa the rulers of Punjab, but they actually used to collect taxes from Delhi as well. So जदों अंग्रेज़ां ने देखिया कि ये तां लोकां ने these people have trampled on our own procession, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੰਜਾਂ ਹੈ, the centers of power that these people have, where they get their spirit from, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਸੋ 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ the political agent of the East India Company at that time in Ludhiana met with Bhai Ratan Singh Pangu. So Bhai Ratan Singh Ji was the grandson of Shaheed Bhai Mehtab Singh Ji, and the Bhai Mehtab Singh we know जिन्हां ने मस्से रंगड़ दा सिर वड्डिया। So ये जो इतिहास लिखिया गया है ये पंथ दा इतिहास है। No one from outside has written this history, but Bhai Ratan Singh Ji tells us that I have narrated this history in the way in which this history has been told to me by Gursikhs of old। कि जिमें पुरातन गुरसिखां तो भाई साहब जी ने इतिहास ये श्रवण किया है, जिमें उस समय दियां पुरातन पुस्तकां विचों भाई साहब ने ये इतिहास पढ़िया है,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। And towards the latter years then of Bhai Ratan Singh Ji's life, Bhai Ratan Singh Ji devoted his time to writing that same history for the Khalsa. So ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੱਢ ਸੀ। They had one primary question ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? Who was it that bestowed sovereignty upon the Sikhs? And at that point, Bhai Ratan Singh Ji Pangu said ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। It was Guru Nanak Dev Ji themselves who came upon this earth and blessed these people with sovereignty. ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਸੰਤ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। We see ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ faith. That ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, as the Khalsa of those days did, had complete belief in the Guru. ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ even today, to whatever degree we have as Gursikhs, we carry that spirit and that belief in our Guru. So ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ, and this history is all available in recordings online, and from this year we've started recording all of the history in English, and it is available on YouTube on the Khalsa Panth UK page. ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, the next generation that comes, they are able to access their original history in English. ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, as the older wise Gursikhs who tell us about the difficult times through which the Panth came through, how the Panth managed to come through those times, and how coming through those times the Panth came to rule Punjab. ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। The first ਰਾਜ of the Khalsa which came from ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, the people of Punjab, enjoy the fruits of that Raj even today, whereby they became landowners. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਕੌਮ ਬਣੇ, when within the Sikh nation people became great emperors, and after suffering great losses in the Vadda Kalukara, where some people say 60%, some people say 70%, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। So imagine in the Darbar Sahib now, if we have 50 people sitting here and 35 of these people are killed, this would damage our spirits so dearly. But the Khalsa of that time had such a spirit that the small percentage who were left eventually went on to become the Raja of Punjab. And as we know from Maharaja Ranjit Singh, who came from one of those missiles, emperors of not just North India, but much of Asia and Afghanistan and Kashmir and parts of modern day China as well. So ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ tells Captain Murray of Guru Nanak Dev Ji,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, as we know, 3 days they immersed themselves within the river and then came and gave us the teachings of Mool Mantar. And then when Guru Nanak Dev Ji started to spread the message of Sikhi, Bhai Ratan Singh Ji tells us of the Gosht, the dialogue that Guru Nanak Dev Ji had with people of other religions, primarily the Siddh Gosht, where Guru Nanak Dev Ji spoke to the yogis and in many ways gave the yogis this teaching of Gurmat and this marg of the Panth, where Guru Nanak Dev Ji ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ taught us that teaching that we should be like those elevated spiritual beings, that following the path of Gurmat we will be able to obtain all the things that those yogis have obtained, and that we should do kirt, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। So even if we look at our lives today, we find the teachings of Guru Nanak Dev Ji as being a very clear, easy, simple guide for us in our life, where Guru Nanak Dev Ji tells us that when we come of age, we should find a job. When we have completed our studies, we should find a job. Where we have found a job, we should perform that job with honesty and serve society sincerely. And however much we are then able to do so, we should spread Dharam. So ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਆਈ ਆ, where the katha is at today is on the dialogue of Guru Nanak Dev Ji and Kal Yuga. So Kal Yuga, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ, some scholars say Kal Yuga ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ Kal Yuga ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that Kal Yuga came themselves, but when we listen to history, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। We should never make that thinking which is about doubt. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, he is like the swan that from the water is able to obtain the milk, or from the ocean is able to obtain the pearls of wisdom. Those pearls of wisdom are about finding that knowledge that we can apply and transform our lives. So this is the bhavana, this is the faith, this is the belief that when we sit in Sangat and hear Kirtan, we listen to Gurbani or we listen to Katha, that as Gursikhs we should all strive towards finding what are the diamonds from within us that the Guru or the Gursikhs are telling us about, that will be able to transform our life such that we may become like the Gursikhs of the days of age. Anji. ਦੋਹਰਾ ਕਲ ਜੁਗ ਆਓ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। Bhai Ratan Singh Ji tells us that as Guru Nanak Dev Ji had the conversations with Kal Yuga, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So some people say that this meeting took place in the jungles of Sangrur in Punjab, where Gurdwara Sri Nankana Sahib is. And other people say that this meeting took place near Jagannath Puri, where Guru Nanak Dev Ji went and gave the teachings around Aarti. So ਇਹ ਦੋ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। There are 2 shrines where on separate occasions or different shabds that Guru Sahib Ji tells us about in Gurbani, these meetings and interactions between Guru Nanak Dev Ji and Kal Yuga took place. ਜਿਮ ਜਿਮ ਲਿਖ ਆਗੇ ਗਏ ਦੇਖ ਬਤਾਉ ਸੋਏ। And Bhai Ratan Singh Ji says ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। So Bhai Ratan Singh Ji coming from the early 1800s and reflecting here from the 1700s, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ। They would say that this history is the treasured history that has been given to us by our ancestors,
and is an account that we as Sikhs can all hold dear as one of our own. That our responsibility is to preserve this history. Our responsibility is to know this history. Our responsibility is to teach this history to our children, and then all of that history becomes our collective history. ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆ. This is the history of the people of Punjab. This is the history of Gursikhs. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਆ, where in today's age we are spread into jathas and sampradavas and dere and many different things that people identify themselves with. ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਇਆ. Then we were one people known as the Khalsa Panth, and it is with great happiness that we see many of the aspects of that Panth alive here today. ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ. Today we beg at the doors of others to bestow upon us powers, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, we realize that our sovereignty, our power, all of these things lie within what the Guru has given us and not outside. ਚੌਪਈ ਕੇ ਚੁਕ ਭਾਵ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ. And Bhai Ratan Singh Ji tells us, as well as listening to this history from my elders, as well as taking some aspects of this account from Pratan Granth, Bhai Ratan Singh Ji says, I have also taken parts of this history from Guru Granth Sahib Ji. When we read Gurbani, we often read Gurbani, and reading Gurbani we maybe read the English translation. But when we actually try to understand the Gurbani, it is like peeling an onion. That maybe we peel one layer, and then we peel another layer, and we realize that there are more and more layers to Gurbani than we can comprehend. And one aspect of that layer that we must understand is the history of our Shabad. So in Sri Guru Granth Sahib Ji, the first rag in Sri Guru Granth Sahib Ji is the Sri Rag. And in Sri Rag, where the Shabad that comes up, Moti ka mandir usra ratni ta hoye jirao, Moti ta mandir usra ratni ta hoye jirao. And that Shabad, the history of that Shabad is of Kali Yuga coming to Guru Nanak Dev Ji. And who is Kali Yuga? What is Kali Yuga? In our Dharam, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, and what Guru Granth Sahib Ji has told us, and what Bhai Gurdas Ji ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ have told us, and what Guru Gobind Singh Ji has told us in their Bani. There are 4 ages that this earth goes through. The first is Satyug, the age of truth. The next is Treta. The next is Dwapar, and finally we have Kali Yuga. So there are different things that Guru Sahib Ji tells us about these ages in their Bani, and Gursikhs who are familiar with Asa Divar will of course know this very well. That in Satyug, the age of truth, the lifespan of a person was said to be 100,000 years. And in Satyug, it was an age of truth, that truth existed everywhere. If someone would do something wrong, if someone would do something atarmi, if someone would commit a pap, it is said the weight of that wrongdoing would be felt on the whole world. And then next we have Treta. And in Treta, and after that Dwapar, we learn people take to doing different things for religion. They take to doing tapasya, they take to doing dan, they take to doing puja. We see different types of practices emerging which become the supreme ways of worship in those times. ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, within the 4 ages, the pathway to liberation is Naam. And in Kali Yuga, Naam alone is said to be that which will save people. So Kali Yuga ਦੇ ਵਿੱਚ what we refer to as the dark ages. This is a time where a human being lifespan is then maximum 100 years, where the sins committed by a person are not felt on the whole world
or the whole city or one's whole family. But ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. The sins that we do, the wrongdoings that we do, and Gurbani teaches us that we ourselves are responsible for the weight that these place upon us. And Kaljug is described in the Janam Sakhis when they came before Guru Nanak Dev Ji, came with their tongues sticking out and their lower half exposed to Guru Nanak Dev Ji. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਯੁਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ got scared. And Guru Nanak Dev Ji said to them, ਵੀ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪ. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ gave us, that when the world becomes so much for us that we become frightened, at that point we can lean on the name of God. And Kaljug ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ. He tried to show his power before Guru Nanak Dev Ji, and of course Guru Nanak Dev Ji was not moved. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈ ਲਓ. ਮਹਾਰਾਜ take wealth from me, take treasure from me, take riches from me. ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗ gets very happy. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ordinary ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ. We see these people doing brilliant, and we see honest people who maybe aren't as successful. But ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ এনवायरमेंट ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, the most righteous thing that we can do in this age, Guru Sahib Ji tells us, is to jap naam. And when Kaljug offers all of these things to Guru Nanak Dev Ji, wealth, riches, palaces, powers, perfumes, Guru Nanak Dev Ji says, mat dekh bhula visara tera chitna aave na. That I do not want any of these things, because the most important thing in this world is the name of God. And maybe seeing these things and getting entangled in these things, I will become separated from God. ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. We are sitting in the ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ. ਇਹਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਆ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, sitting in ਸੰਗਤ, we have some peace. What price do you put on that peace? Because it doesn't matter if you put £1 in the golak, £100 in the golak, £1,000 in the golak, or £10,000. That peace cannot be bought. ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ. The Guru who came into these dark ages and taught humanity of an enlightened way to live. ਹਾਂਜੀ. ਕਹੋ ਦੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ. And Bhai Ratan Singh Ji tells us to learn more of the conversation and dialogue between Guru Nanak Dev Ji and Kaljug. One can look in Guru Granth Sahib Ji's Gurbani as well. Kalu narak chahe papi paye. Kaljug wanted to inflict pain and suffering on people. Kaljug wished that in Kaljug's Raj, in the present times that we have today, that people come into this world, people do pap, people commit sins, and as a result of committing those sins, the people then go to hell. So Kaljug's intentions are very clear. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. Whatever it is you want to achieve, be very clear in your intentions and then pursue it with sincerity. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ. ਹਾਂਜੀ. ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਢਾਏ. But Guru Nanak Dev Ji wanted people to follow truth and righteousness and avoid the path of hell. So here we see Bhai Ratan Singh Ji telling us of Guru Nanak Dev Ji as being the antidote almost to Kaljug. That in Kaljug, where it is a time of darkness
where look at even our lives. To do the right thing is hard. To be honest is hard. To be truthful is hard. To try and be righteous is hard. To hold on to these things in our life is hard. ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਆ. This is a path of virtue. ਇਹ ਔਖਾ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਆ. The people are very rare. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਭਾਵ, those actions that are driven by desire, anger, greed, ego and attachment, they are in abundance. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ was the one who came into this earth ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, put us on this path of goodness. ਕੱਲੂ ਚਾਹੈ ਪਾਪੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ. And Kaljug was very clear that he wanted people who came into this earth, people like you, people like me. Kaljug wants us to drown. ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ. ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ. When we do something wrong, we do so often in great happiness ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, when it comes to our time to give an account for that, whether in this life or the next, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ. Then maybe that happiness that we had, that pleasure that we had at committing these bad actions, that ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, of slandering someone else, that temporary happiness we got of speaking ill of them and becoming, egotistical in ourselves, ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, when we have to give an account for that, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And in this way, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ tells us in this time of Kaljug, humanity is drowning as a result of the way that Kaljug works. ਬਾਬਾ ਚਾਹੈ ਉਨ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ. But Guru Nanak Dev Ji coming into this Kaljug, Kal Taran, Guru Nanak aaya. Guru Nanak Dev Ji came into Kaljug for the purpose of liberating us. Whereas Kaljug wants us to drown in this world, Guru Nanak Dev Ji wants us to swim across. Swim across this ocean to where? To the place of truth, to the place of happiness, to the place that we can have everlasting peace. ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, if we look at this from a spiritual perspective, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, when one goes towards the desire of the mind and the desires of the body, in many ways these things lead us to a place of pain. ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, the soul, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that when one goes beyond the three states of this world into a place of transcendence where God exists. Because God exists within this world, but God exists also beyond this world. And when we start to turn away from the world, we start to go towards God. We start to go towards our soul. ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, 99% ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ. We are in pain and suffering because of our own minds, because of the thoughts, because of the dialogue, because of the impacts of things that have happened and our inability to process them within our own mind. But ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, what we have to do is ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ. And when we start to move away from the mind towards the Atma, we stop feeling like we're drowning, and instead we start to swim towards a destination that brings us everlasting happiness. ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡੈ ਨ ਬਾਣ. And Guru Nanak Dev Ji did not change. Guru Nanak Dev Ji's nature, Guru Nanak Dev Ji is the Satguru. Guru da bhav wahi hai. The meaning of Guru is the one who takes others from darkness to light,
The Guru is the one who teaches. And in Gurbani, Guru Sahib Ji teaches us that the one who is unable to give you liberation, that renounce such a Guru. Ajikal, what we see, many people, they believe in human beings as Guru. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ one who is bound to the body and one who calls themselves a Satguru while we have Sri Guru Granth Sahib Ji alive and present with us today ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਣ ਚੇਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ said to us that Guru Granth Sahib Ji as Shabad is my Guru. Guru Gobind Singh Ji says to us, this is my Gurus. When our Gurus have joined us to their Guru, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਿਓ ਚਾਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is so powerful that Guru Sahib Ji could liberate all of us ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ that if the Guru is able to liberate me if the Guru is able to liberate all of us then why does the Guru not do so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ and after passing away this is a story people tell so that we're able to take a teaching from it the man goes to heaven and in heaven he sees people are sitting people are meditating people are praying and he gets bored and then they ask him do you want to see what hell is like and he goes yeah I'll see what hell is like ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ heaven's a bit boring that I'll take my chances and spend my time in a hell ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਫਸਾਈਦਾ ਏਦਾਂ This is how we bring customers into our door. We have a showroom at the front that looks very nice and when you come in then this is what happens. And in this way, in our own minds, we still have an appeal for the world in a way which we find fascinating and interesting and enlightening and mesmerizing to our minds. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਆ It is within ourselves that we have the desire for such things and not yet for liberation that we find ourselves stuck because the Guru is always there. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ if we have not taken to this practice in this life ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਆ So Guru ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ tells us that the Guru is perfect and if the Guru wants to do so the Guru could liberate all of humanity in an instant ਆਓ ਕਲ ਯੁਗ ਮਨ ਆਇਓ ਰੋਸ And as a result, Kaljug, who wants people to do bad in this world, then Kaljug became very angry at this dialogue and discourse that they had with Guru Nanak Dev Ji. ਲਈ ਨਾਨਕ ਮੋਹ ਅਦਾਲਤ ਖੋਸ Kaljug says that this is my Raj, and in my own court, where my rules are meant to be supreme, that the time that I have been given to rule, Guru Nanak Dev Ji is coming into my rule and interfering with my laws. ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ there are so many ਸ਼ਬਦ in Guru Granth Sahib Ji that tell us of Kaljug and the times of Kaljug and Sri Guru Nanak Dev Ji is bringing about a way of living
Guru Nanak Dev Ji is bringing about an energy. Guru Granth Sahib Ji is bringing about a belief system in the people that is entirely contrary to Kal Yuga. Hum chahe nij adal bahaya. Kal Yuga says, look, what I want is just. I'm not asking for anything which is unjust. Kal Yuga is saying those people who have done wrong, and yes, you may have incited them to do wrong, but nonetheless, those people who have done wrong, Kal Yuga is saying, I want to punish. I want to make sure that people who come into this earth and do wrong go to hell. And my belief, my laws, my rule is very sincere and very just. And Guru Nanak Dev Ji should not interfere with these. Nanak chahe nij dharam vrataya. And whereas Kal Yuga wants people to do wrong in this earth and to punish them, Guru Nanak Dev Ji wants to bring about dharam in this age. Guru Nanak Dev Ji wants to hold the hands of individuals and say, let me help you walk the path of virtue. Let me help you walk the path of merit. Let me help you so that you can stay away from hell. Let me tell you about right or wrong. And many times in our lives we think, what is the purpose of reading Gurbani or simply reading Japji Sahib every day if we do not understand it? As a Gursikh, it means to be a learner. It means to be a student. And Guru Sahib Ji, Guru means teacher. To get through school, primary school, we have to spend 6 years, 7 years in primary school. And in secondary school, we have to spend 5, 6 years in secondary school. And then we go to university, we have to spend 3 years, 4 years in university. And it is from this time that we spend with our teachers that we obtain the learning. And then we obtain that learning, and it is only then from one who has studied medicine and then starts to practice medicine that we say someone is a doctor. Udo doctor ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. And in this way Guru is our teacher. If we come to Guru Sahib Ji, we take learning from Guru Granth Sahib Ji and we apply that learning. That is when we become Gursikhs. That is when we become Sikh. ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We can read Gurbani and yes, start at the translation. Start trying to understand the Gurbani. Listen to the Katha of Gurbani. ਕਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, we realize that this coming into the Darbar, if we cannot come into the Darbar, then we have so much katha online available to us. The influence that this can have on our life can be transformative in a positive way. And this is what the katha of Guru Sahib Ji, the katha of Gursikh seeks to bring about in our lives, a transformation. ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ, some knowledge, some wisdom may come into our lives, that grasping hold of that knowledge we're able to transform our lives and those of those around us. हमरो उसको मिला न मेल. And as one would expect, where Kal Yuga has its rules and Guru Nanak Dev Ji has come into this earth for their purpose, there was no male, there was no union that was ever going to happen between Guru Nanak Dev Ji and Kal Yuga. These two forces would always be clashing and as opposition to one another. Kal Yuga yo ayo man khel. And in Kal Yuga's mind, Kal Yuga was greatly enraged. Kal Yuga was infuriated. Kal Yuga ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ Guru Nanak Dev Ji is undoing all of the hard work I am doing to put people into suffering, misery, pain and hell. Hoye su katha jis sunna lor. And Bhai Ratan Singh Ji ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ.
This is just a very short summary of the meeting between Guru Nanak Dev Ji and Kal Yug that Bhai Ratan Singh Ji has given us. ਲਏ ਵੇਖ ਵਹ ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ Bhai Ratan Singh Ji tells us that look in other sources. ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, what I have to say is true and what other people believe is false। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। They would tell you the source that you could go to for more information. ਹੱਥ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਰਿਓ ਦੋਹਰਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸੇ ਤੁਰੇ ਸੋ ਕਰਨੇ ਸੈਲ। ਹਾਂਜੀ, so here the katha is samapt for today. ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਊਗਾ which will be on Thursday ਵਾਲੇ ਦਿਨ Seven Kings ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ at 7 o'clock at Seven Kings Gurdwara on Thursday. The prasang then will be of when Guru Nanak Dev Ji travelled to the south. And remember the Katha and Panth Prakash, it all comes to the telling of the Khalsa Panth's history. When Guru Gobind Singh Ji created the Khalsa Panth, how the Khalsa Panth went on to do Raj of Punjab. And it is in very short terms that Bhai Ratan Singh Ji then is telling us about this history of Guru Nanak Dev Ji. ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। When one Singh would stay in the dal in 6 months in a year, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੌਜੂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। We gain knowledge of that. Gaining knowledge and history of that, we learn to take our place in this world. Without our history, we don't truly know who we are. Without our history, we don't know how we have got here. And without our history, what are we standing on? Guru Granth Sahib Ji tells us, Babaniyan, Kahaniyan, Put so put kareen, that as sons, as children, as daughters, as granddaughters, learning the history of our ancestors, we become good ancestors. We become good descendants of these people, so we can follow their example. ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਆ। That faithfully with love, if one meditates upon the name of God, then we do not need to go to other people, we do not need to look to human gurus, we do not need to look at getting involved in debates, divides, or what people of other religion are doing or not doing. We can find God for ourselves. And this was the true revolution of Guru Nanak Dev Ji. ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ tells us ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। For a teacher, that student is going to be the favorite student of the teacher who is following the teacher's teaching. And in this way, Guru Sahib Ji is telling us that if you want Guru Sahib Ji's khushi, if you want Guru Sahib Ji's blessing, then take steps to this path. You may see 15, 20 steps ahead of you that you still might need to take, but at least take 1 or 2 small steps. And as you leave from the Darbar today, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, what is the next step that I have to take and walk on that। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we'll read just the last line again। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। If during Vichar today we have offended anyone, upset anyone, we seek your forgiveness and we seek the blessing of the Sangat to continue with this Ityas and bringing it to the next generation so that we all have access to this history of our Gurus and can use it as inspiration in our life today to walk on the path of our ancestors। Anji। ਹੋਏ ਸੋ ਕਥਾ ਜਿਸ ਸੁਨਣਾ ਲੋਰ, ਲਏ ਵੇਖ ਵਹ ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।